Yo, what's up? What's up? This is Pingu Farasi, your favorite rapper, as always. The only rapper who gives you rapping a beauty in a brains. And actually, I may drop two songs. First of all, before you hang out here, I hope umesikiza hizo ngoma manze. Na kama hujazisikiza, you're missing out a lot, And mi ni rapper, sawa? And vile nakwambianga always, I'm the only rapper who gives you rap in a beauty in a brains. Hakuna mwingine kama mimi. Uliza hata favorite rapper wako atakwambia. So today, I just wanted to, we have a talk, we have a chitchat, unacheki. Sio mziki kila siku. Sometimes we just need to talk kama ma youths, kama ma young men, to encourageane, tufunzane, tufanya nini. And before I even dig deeper, nataka nikuambie, I'm planning, not even planning. The plan is already there. So I'm just working on it. I want to give you an album. And the album, I want to call it City Under the Sun. I'll do it differently, kiasi. But you just hang in, tune in, make sure uko always. Unacheki. Na utacheki vile tuna uncover easy step by step. So the album will be called City Under the Sun, and I don't want to break down like how I came up with the title and why City Under the Sun, but everybody in Kenya and Nairobi knows why City Under the Sun. So, now that's Nairobi actually. Na Nairobi ina mambo mob sana. Najua nikiambia mtu Nairobi, a lot of stuff come to their mind. Be it mse wako Ocha, mse wako Mombasa, hata TZ, hata Uganda. Ukienda tuambie mtu, unajua nini kuhusu Nairobi? So unacheki, like everybody akona story na kitu anajua kuhusu Nairobi. Sawa? Watu Mombasa sema wale watu wa bara wale, unacheki. But yeah, Nairobi ni ile place yani manze. Nairobi ni ile place. Hata ukienda SA watakuambia Nairobi ni ile place. Kienda US, nilisikia wakisema the capital of Africa. Watakwambia ni ile place. But kila mtu anakuanga na understanding yake ya Nairobi. So, wewe kama utazidi kusikiza album yangu, especially immediately after I drop, then you'll basically know what I'm trying to say and you'll get the picture of what really Nairobi is. The moment you just listen to the album from track 1 to track last. Slowly by slowly ndakuja watolea hiyo track list. Slowly by slowly mtacheki at cover. Slowly by slowly hizo ngoma mtaanza kuzipata. And then yeah, journey itakuwa ndio hivyo. But today, that's not my main reason to why I'm here. My main reason to why I'm here and decided to do this stuff actually is we've been in a mourning period as a country for the past few weeks, and haijakuwa rahisi manze. Na I don't know what to say, but kuna kitu nilidiscover mimi kama youth. Kwa hii country yetu tuko ma youths wengi sana, unacheki. Gen Zs, millennials, tuko ma youth wengi sana. And kuna kitu moja yenye hata utaagri na mimi. Kuna ile group ili grow up kwa household yenye Raila was this icon, unicorn, or huyu msee mwenye yani ako on a pedestal. Like umse, there's nothing negative you know about him or you can say about him. Like he was everything. He was everything on the calendars. He was there on the walls, and everything was like orange. Unanipata? And then kuna hii group ingine waligrow kwa nyumba yenye he was the demon. I'm sorry for saying that, but yeah, mnajua, mnajua kuna wale waligrow kwa hii household yenye this guy was the demon. Like you should never mention him, you should never talk about him. In fact, every move and every step you take is to make sure that this guy never goes anywhere or achieves something or does anything. And I'm not saying this to say that we should blame anybody. There's a reason to why kulikuwa na hiyo different types of household and how they perceived this person. But sita go deeper now kwa hiyo. Sasa mtawapeleka place ingine whereby now I'll talk about
For me, nitawaambia nilikuwa side gani. Mi niligrow kwa ile household yenye Raila was the big deal. Unacheki? And I remember, let me take you back a little bit. That was it, back in 2007. Wakati kulitokea ghasia. Nakumbuka hiyo day Shosha alikuwa amenituma niende nikabae, I think ni mafuta taa in the evening. Tukocha manze, mafuta taa imeisha, tume notice taa imezimika. So inafaa niende kwa market nikatafute mafuta taa nini tuweke kwa chimney pale home, tucheki vile night itakuwa. Manze kidogo on my way bana jo, what the nilisikia tu marisasi zikilia. And I ran back home so fast. Then I entered the house like pop. So Shosha ako like nini nikamshow, manze, me I don't know what's going on, but I've just heard things in the air bursting. I was still a very small boy. And so by that time sikuwa nimefunguka brain that much, but I could see the talk in the house. And it was like Raila ameibiwa kura, nini, everybody was sad, everybody was mad. I can tell you ilikuwa so, ilikuwa emotion nyingine yenye huwezi eleza. Ilikuwa emotion nyingine, I don't know even how I can say it, but that was the first time like nilianza ku understand kwani nini kinaweza kuwa kinaendelea, unaona. Before that I just used to hear kwa umbali, mimi ni mtoto, hata I don't care about that shit. But now eventually when I nikaendelea ku grow hiyo post violence, so si tulikuwa ushago, we weren't affected that much because tulikuwa tu ushago kwetu, but I know of people who are affected, especially in our area. Hiyo place nilikuwa wenye like wenye si wazaliwa wa kule, unacheki. Haikuwa rahisi, ni kitu yenye huwezi tamani irudie. And so with time nikaanza kujua now who this guy is, why people loved him so much, unacheki. And his political career started to follow up. So the following years we had calendars in the house zenye ziko na sura yake and the team he used to have, and it was just like this guy fights for change, this guy fights for anapigania freedom and all of that, because before 2003 or 2004 Kenya was like some other countries, mnazijua. Whereby mzee ukibonga tu hivi, ukisema tu haki yetu ndo nini msee, ati haki yetu, what the fuck is haki yetu, you'll just disappear. And hiyo time hakukuwa na internet. Wacha saa hii ati msee anapoteanga mshajua nini, mmeriot, mmerant, unacheki. Hiyo time hamngejua hata msee alipotea. Kwanza I remember kuna time nilikuwa napigiwa story with our certain neighbor nikiwa kadogo, vile hiyo mkuu wa hiyo time alipita area. So there's this guy who went to celebrate him. Rais anapita, akaenda, lakini alikuwa anapiga matafali along the road. So when he saw the president, just to show the president that we are working to build this nation with our sweat, we are working hard, unacheki, akaamua kubeba mawe ila aenda kumwonyesha manze, cheki tukomboka. Wacha akaribie convoy mtu wangu. Akaonekana na hiyo mawe. Alibambwa. Alionekana 1 week later akiwa hoi. Kwa nini? They thought this guy was coming to attack the convoy. So he was beaten thoroughly. Alikipitia. But anyway, to cut the long story short, hivyo ndo kulikuwa manze. So we grew up tukiambiwa na tukiona hata sisi that this guy anafaitia freedom of speech, mambo ya oppression. It was time like anasema now it's over, the world is changing, we are living in a democratic nation, unacheki. There's that freedom to lament kama vitu haziendi sawa. If education is failing, watu waseme. If whatever is not working, watu waseme, so that the government is stand kukosolewa, kwa sababu when we vote you or when we vote that person, akifika pale mbele anafaa kudeliver. Kama hadelivi tunafaa kumwambia. Akituambia tufai kumwambia, what is that? Naona? And he was pushing like votes have to count. Atufai kutoka kwa nyumba tupange laini and then our votes don't count. Unapata the person mwenye ameprepare election
yeye ndiye anajichagua. Like it's not supposed to be like that, man. So hizo ndo vitu alikuwa anafaitia, fair and free and fair elections, unacheki. Kuna watu walikuwa wanasema mbona msasi pia yeye asiibe pia basi akue rais ni nini, but always he used to say I just want this thing to be fair. I know if he wanted to steal, he would have stole the votes. But he said, I want this thing to be fair. And I'm trying to make sure that if I win, let me just win on a fair ground. So that the opponent, anafaa kubali pia ameshindwa. Unaona? But even ndo kulienda, so we used to know alifaitia change, alifaitia democracy, alifaitia freedom of speech, akafaitia that kuandamana ikubalike. There are some nations zenye mnajua amwezi enda street, whether mkona right, whether education ina fail, whether nini kinafanyika, usipatikane street. Kuna some countries zenye mnajua opposition leader anakwanga always jela ama exile. Yes, unacheki. Yeah, and it used to be like that hapa Kenya kitambo, unacheki. So alijaribu mpaka saa hii kunaweza kuwa na leader mwenye tu ana speak their mind and they still drive back home. You thought that just came easy? No. So that's what we were told always, that if you see this happening, it's because this guy accepted kuwa tortured na kupitia anything as long as ani alipeana life yake akasema lazima ita work na hatu give up na hatu stop. And God can bless na long life, amefika 80 yake manze. Rest in peace. And today I just wanted to give my condolences. I would have written a song, but so many artists have done it already. But it doesn't mean I won't do it. It's not it's not late. So if you're my fan and those who are just watching me right now, join the bandwagon. Become my fan, and I want to give you some beautiful music, a very, very good music, and I want you to let's walk this journey together, okay? So I might drop my own version sooner. Just stay in, you don't know. I'll tell you, I'll let you know, or maybe I'll just surprise you. So sijui mnapenda surprise ama muambiwe, but all in all, stay tuned manze. Lakini pole kwa familia, pole kwa pia sisi mafans wafuasi, tulikuwa tu kama familia pia, and pole to everyone manze, everyone. And yeah, ni nchi yetu sisi sote, we cannot avoid it. Yeah, at the end of the day manze, even ndo kunaendanga, and we just accept it. But for everything he did manze, Mungu aibariki familia yake. Na that was just my piece, and I was just here to pass my condolences na kupeana tribute yangu to the late former Prime Minister Raila Amolo Odinga. And unajua nini? See you next time.